Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Wednesday, May 17th, 2023. This is Livetalk Diaspora Forum, and I'm Jonga Kandemiri. Tonight we are talking about holders of Zimbabwe Exemption Permits, or ZEP, which are set to expire at the end of next month. Some organizations are currently helping holders of these permits who want to return home. But first, a close look at some issues in Zimbabwe and around the world. Zimbabwe's local currency continues to lose value against the United States dollar, resulting in the skyrocketing of prices of basic commodities like sugar, mealie meal, cooking oil, bread, and other goods. This comes at a time when Zimbabwe's central bank has just launched what it calls a gold-backed digital currency. The Reserve Bank of Zimbabwe says the new digital currency will hold galloping inflation by reducing demand for United States dollar. But analysts say the government-controlled foreign exchange market is fueling the problem. Columbus Mavunga reports from Harare, Zimbabwe. Zimbabwe's dollar was reintroduced in 2019, but now trades at more than 2,000 to the US dollar on the black market. The government hopes the release of a gold-backed digital currency will reduce the Zimbabwe dollar's rapid devaluation. It's a very positive thing, as these digital coins, of course, are backed by physical gold in our vaults. So it's a very solid instrument, and so anyone buying it should feel comfortable that it's a solid instrument that will preserve value. Companies buying the new digital currency hope it can protect their local currency investments. We do have quite a sizable amount of local currency investments, especially money market and the like. And we, upon analyzing the proposal from the Reserve Bank, we quickly realized that it's a very useful hedging instrument because it's linked to a hard asset, which is gold. It will protect you in terms of any currency, potential currency devaluation. But in written comments to VOA, the International Monetary Fund's office in Zimbabwe expressed concern about the digital currency and market controls. It said a careful assessment was needed to ensure the benefits of the new currency outweigh the costs and the potential risks. Economists say having enough gold to back the tokens is a concern. On paper, I'm saying that a digital gold currency is actually a sound idea economically, but I think there is need for greater transparency in terms of issues like the reserves, how much reserves we actually have as a country to be able to successfully back and defend these digital gold coins. Zimbabwe state media in April reported the government had about $23 million in gold and planned to build its reserves to $100 million. Last year, Zimbabwe introduced a physical gold coin to try to stabilize its dollar, but the currency has since dropped to less than a third its value. Analysts say a big problem is Zimbabwe's controls on the currency market, which values the local dollar at more than 6 times the rate it trades for on the black market. Columbus Mavunga for VOA News, Harare, Zimbabwe. That was VOA reporter Columbus Mavunga reporting from Harare. Now back to our topic of the day. Holders of Zimbabwe Exemption Permits will be out of status by June 30th this year if they fail to regularize their status in South Africa. The International Organization for Migration, or IOM, is doing a lot to assist those willing to return home. However, not all permit holders are ready to return home. There are reports that some are reaching out to local leaders, including chiefs, in an effort to stay in South Africa even when their permits have expired.
The South African government has so far given waivers to some Zimbabweans who submitted applications a couple of months ago seeking legal ways of remaining in South Africa. But others are in the dark as the government has not responded to their applications for new visas. Nearly 180,000 Zimbabweans are holders of the exemption permits. Hongu wadiwa watereri nevatariri tinokugamuchirai muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika nhasi uri musi wechitatu 17 Chivabvu 2023. Muchirongwa chanhasi tiri kukurukura pamusoro penyaya yemagwaro eZimbabwe Exemption Permit kana kuti mazep ayo ave kusvika kumagumo musi wa30 Chikumi uno mwedzi unouya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushandisa magwaro aya kugara nekushanda muSouth Africa pamwe nekudzidza zvichireva kuti zvinenge zvave kufanirwa kubuda munyika iyi kana kuti zvogara munyika iyi zvisiri pamutemo. Kune vamwe vakaedza kuvandudza magwaro avo asi zvinonzi hurumende yeSouth Africa iri kunonoka kupindura uye vamwe vanonzi havasi kudzokera havasi kuda kudzokera kumusha nekuti vakutanga kutsvaga nzira dzokuti vanga vachigara vari muSouth Africa kuburikidza nekutaura nemadzishe nevamwe vakuru vemadunhu kana matunhu avagere. Koitawo vamwe vanonzi havasi kukodzera kuti vanga vachiwana magwaro matsva nekuda kwezviga zvakatemwa nenyika iyi kuti munhu anzi abudirira kuti anga achipiwa magwaro anoita kuti anga achiramba ari muSouth Africa. Masangano akasiyana-siyana kusanganisira sangano re-International Organization for Migration kana kuti IOM ari kubatsira vana veZimbabwe panyaya yemagwaro iyi. IOM inoti iri kushanda nehurumende yeZimbabwe pamwe nemapazi esangano re-United Nations mukubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvazvipira kudzokera kumusha. Ngatinzwe hurukuro yataita nemutauriri weIOM Amai Fadzai Nyamande Pangeti pamusoro pezvavari kuita sesangano panyaya iyi. IOM inotarisira kupa vachadzoka rubatsiro rwatinowanzopa vachangosvika. Rubatsiro urwu runowanzosanganisira chokudya, zvekuti vashambadzike kana kuchengetedza utsanana, mari yokufambisa nerubatsiro kubva kuna vana chipangamazano, kuna avo vanenge vashungurudzwa nemafambiro avo kusvika kuno kumusha yatinoti immediate post arrival assistance. Muri kushanda pamwe chete nehurumende here pabasa rese ramuri kuita iri uye muri kuibatsira nenzira dzipi? Basa rose ratinoita sesangano reIOM nderekubatsira hurumende mukugadzirira kudzoka kwezvizvarwa zvemunhu. Mazuva apfuura aya takabatsira hurumende kuti iite hurukuro kuSouth Africa kuti tizive kuti vangani vanotarisira kudzoka kumusha uye kuti vanoda rubatsiro rwakadii. Zvakawanikwa muhurukuro iyi zvava mumaoko ehurumende. Vachashandisa magwaro ayo kuti vagadzirire kuuya kweavo vari kuSouth Africa. Munotarisirwa kutanga rini kuchidzosa vanoda kudzoka kumusha kuvabatsira kuvadzosa kumusha? Urongwa hwese hwokubatsira huchatanga kana mari dzichinge dzawanikwa. Pari zvino tiri mushishi mukutaura nevatinoshanda navo kuti mari dzekutanga basa iri dziwanikwe. Tiri kushanda pamwe chete nemapato esangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose kana kuti United Nations kuti tiite mudeme tichibatirana kuti basa iri riendeke. Tinoona kuti IOM yagara ichiita basa rekubatsira vanoda kudzokera kunyika dzavo pasi rose. Musiyano uri papi pabasa iro ramagara muchiita neiri rakatarisana nemi rezvizvarwa zveZimbabwe zvine maZimbabwe Exemption Permit? Sangano reIOM pasi rose ragara rinobatsira vane chido kudzokera kunyika dzavakazvarirwa asiwo vasina mafambiro yatinoti assisted voluntary return. Kudzoka kwevari kubva kuSouth Africa vane maZimbabwe Exemption Permit kana kuti atinoti mazep holders rakadaro kufanana nezvirongwa izvozvo zvatinowanzoita, asi rezep rakarerekera pakubatsira hurumende mubasa rekuti vane mazep permit vadzoke mune zvakanaka uye kuti titarise kuti vanozoitei kana vachinge vadzoka, uye nekuti kwavanosvikira kwacho vachanotambirwa mune zvakanaka here pavanodzoka. Totarisa ivo vari kudzoka kumushava, ndezvipi zvavari kuti dai vabatsirwa nazvo nesangano renyu uye nzvimbo dzipi dzavanoda kunogara?
Vazhinji vakatarisirwa kudzoka vanoti vanoda kunogara kumaguta nekuti ndiko kunogona kuwanikwa mabasa kana mikana yekutanga mabhizinesi. Vanotaura ivo kuti vanoda rubatsiro nepekugara, zvipatara kana kuti zvinoenderana neutano hwavo, chikafu nenzvimbo dzevana dzechikoro. That was International Office for Migration Country Spokesperson Fadzai Nyamande Pangeti on the phone from Harare on what the organization is doing to assist Zimbabweans in South Africa who are holders of Zimbabwe Exemption Permits that are set to expire at the end of June this year. Some Zimbabweans have reached out to the Department of Home Affairs hoping to get some reprieve from government. On the other hand, the Pretoria High Court has not made a ruling on a matter filed by the Helen Suzman Foundation, which claims that the termination of the Zimbabwe Exemption Permits was unlawful. Joining us right now to discuss this issue, we have Advocate Gabriel Shumba of the Zimbabwe Exiles Forum, Ms. Polite Mbowa, founder of Politeness Foundation, an organization representing people living with disabilities, and Mr. Luke Mufaro Bziti, who is the chairperson of Zimbabwe Immigration Federation. Welcome to the show, ladies and gentlemen. Thank you so much. Thank you, and greetings to your listeners. Tinotenda zvikuru. Thank you so much. Thank you so much. And let me start with Advocate Shumba. Advocate Shumba, the deadline for the expiry of Zimbabwe Exemption Permits is fast approaching. May you update us on the latest developments with regards to court cases filed on behalf of holders? I would suppose that Luke is in a better position to articulate that. But let me just generalize and say that the court cases that are before court are three-pronged. One is seeking to overturn or review the decision of the minister to terminate the Zimbabwe Exemption Permit by 30 June. The reason that is so is that in essence, there was not much consultation done, or no consultation at all done. The minister, as we all know, pronounced that he was terminating that permit in 2021 on 31 December. But there was no consultation as is required by law in terms of the Promotion of Access to Justice Act and the Constitution of South Africa. Then secondly, the reason for termination granted by the minister was quite far-fetched and astounding indeed, because he merely said that, one, when I made the decision, or when the ministry made the decision to introduce the permit, there were certain characteristics that were obtaining in Zimbabwe, which are no longer obtaining. Two, unemployment is rising in South Africa. Therefore, is constrained to terminate that permit. Then thirdly, he said the cost factors associated with renewing that permit are exorbitant. This is also very unreasonable and irrational, considering that when people are renewing their permits, they pay certain amount of money that they are currently unable to provide. So basically, that was the argument. Thank you so much. Termination. But then the court cases are saying, one, procedure; two, permanent residents, issue them with permanent residence; and three, issue them with citizenship. Oh, thank you so much. So we are waiting judgment. Thank you so much, Advocate. Please do stay on the line. Let me go to Mr. Bziti. Mr. Bziti, you heard from Advocate Shumba referring my question to you. Please do assist us here. Good evening to you. And Mr. Luke Mufaro Bziti, chairman of the Zimbabwe Immigration Federation in South Africa, were the ones who had a recent court case at Pretoria High Court, which was judged with three others, but ours was judged on Thursday, 13 April. Right. And we are basically seeking interim relief so that because Home Affairs flouted an internal law in South Africa called Budget Act, this Promotion of Administrative and Justice Act,
whether they were supposed to give enough notice to Zimbabweans to leave the country. And they only did so in 33 days because Minister Kusimpele in the President's office only announced around 22nd November 2021 that Zimbabwe must vacate on 31 December instead of giving 6 months. You see, a lot of Zimbabweans have made life in South Africa, and it's not easy just to go to somebody and say, take your bags and go back to your home country when they make their last name, they are paying to pension. And so the representations that we will make, if the Home Affairs will ask us to remake representations, is that they accepted letters that we are permanently employed in 2014. And so permanent employment cannot be just terminated because when one is permanently employed and they start paying pension, which is set to mature when one is about 62 years old, and it cannot be cut off when one is still in the 40s or 50s before he turns the actual age of getting his pension, which is set to keep him life and in the later years in life. Mm-hmm. So Home Affairs flouted Pacha acting that we're supposed to give 6 months, and we are fighting for Zimbabwe to stay because currently there is no life in Zimbabwe. As you can know, the inflation rate is so high and unemployment rate stands at 95%, and yes. A lot of people fled Kukura with the atrocities, and it is not easy for one who fled Kukura with the atrocities to be taken back to the country where he is no longer at a place of staying. Thank you. A place of residence. So yes, thank you so much. Yes, I'll come back to you. Let me go to Ms. Mbowa. Ms. Mbowa, your organization, Politeness Foundation, is working with Zimbabweans on the repatriation exercise. May you update us on what you have done so far? Thank you so much. We work with people who need voluntary repatriation. So it's self-explanatory. We don't force. People approach us to register. So ours is just to organize Zimbabweans who are willing to go back home. Remember, after Corona, some failed to resuscitate their businesses, and also others have been waylaid from work, even if they've got the ZEP permit. So our stance is that all our brothers and sisters are doing in trying to go to the court and protect those who need social cohesion. We support it. We are in support. We are not against it. Mm-hmm. But there is also a humanitarian crisis where you find that somebody has been waylaid from work. They've got a family. They are as far as East London, Grahamstown, Kuruman. They are in Cape Town. They just cannot afford to go home. Those are the people that we are organizing. And we have also, as a sample, we provided a database to IOM. And they personally called, I and Mr. Matongo were in Harare with IOM people. They employed people to actually call people here in South Africa. And they talked to ZEP holders who later highlighted that I came and got and acquired the ZEP permit. But now I went on to bring my family, or I had a family this side and I cannot transport them. So that is where we come in organizing them so that if the government of Zimbabwe, if IOM decides to say they want to sponsor them, because I had our own government saying that they are willing to So ours as an organization is to freely organize them. We don't charge them for anything. Because remember, most of these ZEP holders, they are people who were unskilled. Yes. I am a beneficiary of the ZEP permit, but because I hold a degree, I could migrate to one of the 17, visas that are available. Mm-hmm. But you look at farm workers, you look at domestic workers, they don't meet the criteria to move to other visas. And
as we speak, those who have been waylaid from work, they cannot afford just the money to apply for a waiver. So that is where we come in as an organization to organize them and to seek for assistance on their behalf. Thank you so much, Ms. Mboa. Please do stay on the line. Regai ndidzokere kuna Advocate Shumba. Advocate Shumba, tiri kuona kuti mazuva ekupera kushanda kwemagwaro aya atosvika. Asi tiri kunzwa pane uwandu kana kuti izwi guru ratiri kunzwa kubva muSouth Africa. Izwi riri kuti atidzokere kumusha takauya tega todzokera kana taakuda. Vasabatsirika pachirongwa izvi zviri kuitwa zvokuti vabatsirwe kudzokera kumusha, asi vari kusarudza kunge vachigara muSouth Africa vasina magwaro. Hatingavashore vanhu ivavo nokuti chandinoona chinonyanya kugozha ndochokuti tinowana vanhu vanoti vanoda kubatsira. Tinongova somuenzaniso IOM topa somuenzaniso zveembassy yedu neconsulate yedu, asi vanoita dambudziko rekofanaaaivainohumafesi yakamisa chirongwa ichi ichiti tamisa nokuti vanomisa vasati vataura navanhu. Saka ukadzokera zvekune vanoti handei kumusha vanoda havo zvinokubatsira, havasati vatanga vataura navanhu vanongoti tandova nechirongwa chokuti vanoda havo kudzokera kumusha, asi hapana unobvunza kuti vangani vanofarira kudzokera kumusha, zvigonzero zvamunazvo ndezvakati. Nyange ukatarira ipapo pakai neconsulate neembassy munokwanisa kudzoka kumusha mokuisa zvinhu zvakati muchipinda pabhodha. Pabhodha pacho hapana munhu unobodo vane hanya nokuti uri zholder kana kuti hausi. Ukadzokera zvekuzvigozhero unowana kuti vanhu vari vechikoro, vana vakadzidza kutanga kana before 2010 even isati yatanga, vanhu vazhinji vari muzvikoro zvine curriculum yakasiyana neyekumusha vanonosvika vodzoserwa kudzokera rimwe grade. Vabereki vacho vava vachishanda havana kana pavanokwanisa kusvika vachiti tinosvika titangira pakati. Saka zvinhu izvozvo zvokuti tinofanira kunge tagara pasi tisati tamanya kupa vanhu kuti itai zvakati, ndo zvinenge zvine dambudziko. Saka isusu tatechikurudzira kazhinji ndechekuti vanoda kubatsira ngavatange vahwa mazep holders acho, asi hatizvioni zvakanyanya. Saka pakakanganisika pakuti takaisa ngoro kumberi kwamadhongi panyaya yevoluntary repatriation, ndo zvatinohwa muvanhu. Mashoko makuru iwayo, Advocate. Regai tinzwe tisandaenda kuna Vadzviti naamai Mboa. Tina muteereri wedu wekutanga. We have our first caller ari parunhare. Hello. Hello. Makadii changamire? Ndakasimba. Ndiani watiri kutaura navo? Wellington Chisa. Zuze. Okay, tiri nani mukoma, tipei tinzwe zvamuinazvo. Inini ndanoda kuona kuti idzo nyaya dzavo dzekumapolisi havasati vasvika here kumagumo ekuchinja kuti vakazvifambisa sei ndofunga handizive kuti vadare vedu vari kutinzwa, vari kunzwa here zvamuri kutaura, nokuti paita vanhu vaviri vari kutaura pamaiki imwe chete ikoko, kunemi nevamwe vari kupindawo futi muchirongwa. Tinovafarira kuti vange vachipinda muchirongwa, asi ngopana vachikwanisa kupindurai. Maamuchiti nyaya dzekumatara hadzisati dzapera, ndo mubvunzo wenyu handiti? I think we are having a bad connection there, but what I heard from our first caller is that any update from the courts, I think that is what Mr. Dzviti explained. Asi ndongokumbira zvakare vaDzviti mutsanangure nerurimi rweshona, mutsanangure pasvika nyaya dziri kumatare. Yes, Mr. Dzviti, may you explain what the caller just asked from what I gathered from his question? Moti pane shona. Okay, ndatenda zvikuru. Regai nditsanangure nechikaranga chedu chaicho chekumasvingo. Nyaya dzekumatare dzakanzwikwa kubva musi wa 11
April, April national 22 kusvika musi wa14. Saka takamirira mhinduro inobva kumatare tinoiti outcome kana kuti ruling yacho ndo yatakamirira pari zvino kuti tinzwe kuti vanhu veZTP zvichemo zvavo zvakanzwikwa here zvokuti tirambe tigara muno munyika nokuti hapana anoda kudzokera kumusha. Ndikati imi makazvitarisawo pachenyu zvatiri kuona ndezvekuti ava vanhu vane magrupu ari kuedza kubatsira vanhu kudzokera kumusha, vanhu vachinge vakwira bhazi rikanosvika ngatiti kumasvingo, munhu oburuka bhazi otangira papi, bhazi achaburuka dho, bhazi rovharwa, munhu oenda haana kana basa, hapana chinhu chakaipa sekuti munhu anobva papasa oenda kunosiwa kunyika yokuti haachashandi, haana kwekugara, mwana wake haana chaanoziva kana language yekubu, akakura achiziva nzeve neshona English, otangira papi. Saka tiri against nyaya yokuti vanhu vadzorerwe kuZimbabwe nekuti vanhu vanodzokera kunofa. Munhu akasvika kuZimbabwe anenge asina pekutangira pari zvino nokuti hakuna basa, unopa vanhu vari kutangira masalaries. Vana vakazvarwa munomu, they are citizens of South Africa by birth. Manje vabereki vavo vakadzingwa muno, mwana iye zvino ari kuchikoro muna June, kana makazvitarisawo kuti mwana anodzidza then muna June zvonzi zvapera, iye achiri pakati vegrade 12 achifaranyura maexams. So takamirira mhinduro yekumatare nokuti ndo nyaya dzatakaindisa kuti no, government ngaite undo nokuti pokutanga takapiwa inonzi legitimate expectation tarisiro. Kana vakatambira tsamba dzedu pokutanga vachiti tichashanda zvachose, vozoti muna 2023 hasichagoni chienda iti, kana munhu ashanda zvachose anotanga kutenga dzimba, anotanga kugadzira pension. Nyaya yepension inonetsa. So takamira outcome yekumatare iri kututasira kuti inouya kuda pabhisuki iyoyi kana zvinoitika. Thank you so much. Thank you so much. Let me go to Ms. Mbowa. Ms. Mbowa, may you please explain in Isindebele what we have just discussed and what your association or organization is doing in assisting those who are willing to or voluntarily going back home? Okay, Tina Njenge Politeness Foundation operating as booths together with other organizations that include SAWIMA, SAWIDA, ADC, that include Hope Beyond Africa, Nord, Amanyama Organization ala South Africa, sizoqhubeka silokhe sisiza abantu abayimisela ukuyibuyelela ekhaya. I know ukuthi because bancane labantu, inamba yabo incane and nama families abo, mawubheka almost abantu abayi 178,000, makuzothi kuhamba abantu mhlambe abawu 40,000, and each person mhlambe usenama family members because asibashila abantu ababalethile abangela maphepha. Because as an organization, we are not a WhatsApp group. We are an organization, an NGO. Asikhokhisi muntu lutho. So abakhokhisa bangabi nenhliziyo ezibuhlungu, abasebenze kahle, benze social cohesion, babona ukuthi labantu baya extendelwa ama permits abo. But abantu abangasela msebenzi, abayimisela ukuthi bafuna ukuya ekhaya, our doors are open. And la esesikhona I program le ayisavimbeki. Thank you so much. Okwamanje isizwe eseliphethe manje ukuthi abantu bazoya ekhaya, abafuna ukuya ekhaya. Uyabo inkinga abantu bacabanga ukuthi masithi thina senza voluntary repatriation, abasivulele leso sikhala sokuthi ohluphekile makabiselwe ekhaya. Ndinotenda Mr. Mbowa, nguva yedu yakutiza regai ndingopa mukana kuna Advocate Shumba 30 seconds. Mashoko enyu amungasira na vaZimbabwe vakateerera pane ino nguva panyaya iyi. Ndichikumbira kuti masangano anogura kodzero dzavanhu vari muSouth Africa saramba chiisa zvazvachiita uko takagwisa kuti ichibvisa imwe requirement yaikunoda police clearance yokumusha pavanhu vari kuaplayira kuinda kuma-mainstream permits. Nokurayira vana veZimbabwe kuti ngatiaplayirei mawaiver, nokuti tikamirira kuti 30 June ikasvika
I think we are having a bad connection. Thank you so much, Advocate Shumba. I would like to take this opportunity to thank our guest, Advocate Shumba from Zimbabwe Exiles Forum, Mr. Luke Mufaro Jete from Zimbabwe Immigration Federation, and Ms. Polite Mboa from Politeness Foundation that is helping in repatriation of Zimbabweans who are in South Africa willing to go back home. We have come to the end of our show, and thank you to our listeners and callers. Let's meet again next time. This is Jonga Kandemiri in Washington, D.C. saying good night.